Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gnanagana Shilakaya Chaksunimiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Madhavistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktarindam Hare Krishna Krishna Krishna. So here in the blessed Dham of Sri Dham Mayapur, we're continuing with our small series, building up to the appearance day of Lord Nrsingadev in just 3 days. Итак, здесь при благословении Святой Дхаммы Шри Майяпура мы готовимся к дню явления Нрсимхадев, который будет через 3 дня. And this is an especially wonderful day to have katha because this is the holy day of Ekadasi. И сегодня особый день для того, чтобы проводить катху, потому что сегодня священный день Экадаши. And we fast from grains. Some devotees fast from food, some devotees fast from water, so that we have more time for hearing and chanting. И некоторые преданные проводят сегодняшний день Экадаши, постясь от пищи, некоторые от воды, и некоторые от зернобобовых. И самое главное, что у нас есть больше времени посвятить катхе. As time goes on and you get more purified, you'll find that really you want to spend as much time as possible just associating with Krishna in his most accessible form, and that is his holy name, Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. Vigraha means form. He's present in the form of sound. И с годами приходит такое понимание, что не хочется тратить время и просто хочется проводить как можно больше времени с Господом Его в форме Его святого имени. Shabda Brahma. Shabda Brahma means transcendental sound. Шабда Браман означает трансцендентный звук. And there's a verse in our scriptures which says that one is conditioned by sound, but conversely one is liberated by sound. И есть такой стих, который говорит, что с помощью звука можно деградировать, и с помощью звука можно получить освобождение. We have to be careful what enters into the ear, because by nature's arrangement it goes to the heart. Мы должны быть очень внимательны, следя за тем, что входит в наши уши, потому что по законам природы то, что входит в уши, попадает в сердце. What goes into the ear goes into the heart. То, что попадает в уши, оказывается в сердце. Therefore, Rupa Goswami prays that he wishes he had millions and millions of ears, so that he could hear the holy name constantly, and it would go to his heart. It would create a jubilant festival. И поэтому Рупа Госвами молится о том, чтобы он мог постоянно слушать, и таким образом он находился бы в вечном фестивале. All devotees love festivals. Все преданные любят фестивали. Isn't it? Не так ли? Because they're of a spiritual nature, they're centered around Krishna, and in the spiritual world, there's actually a festival every day. Потому что на самом деле в духовном мире фестиваль присутствует каждый день. So by observing these festive days, like Ekadasi, we're preparing ourselves for the eternal festival in the spiritual sky with the divine couple Shri Shri Radha Madhava. И поэтому, соблюдая Экадаши и проводя таким образом свою жизнь, мы готовимся к тому, чтобы оказаться в духовном мире и вместе с ними петь и танцевать постоянно. And like some sadhus I know, if we had that namaruchi, if we had that taste for the holy name, we would spend all day and all night doing japa. That's what they do. И я знаю таких садху, которые достигли уже высочайшего уровня, и все, что они делают день и ночь, это просто повторяют святые имена. Prabhupada had one godbrother whom he liked very much. His name was Krishnadas Babaji Maharaj.
У Шилы Прабхупады был духовный брат, которого он очень любил, его звали Кришнадас Бабаджи He Махарадж. was a real relisher of the holy name. Он по-настоящему вкушал и наслаждался святым именем. Prabhupada said he had no material desires. Прабхупада говорил, что у него не осталось никаких материальных желаний. His only desire was to chant. Его единственное желание это было повторять. And when we were young men, like 19, 20, he was in his 80s. И когда мы были молодыми юношами в 19-летнем возрасте, ему было 80 лет. And sometimes he would visit our temples, И иногда он посещал наши храмы. or we'd go to visit him. И иногда мы отправлялись к нему. And he could play mridanga better than any 10 devotees right now in ISKCON. И он играл лучше на мриданге, чем 10 преданных, которые могут играть на мриданге сейчас. And he could dance. И он также танцевал. He'd just go on for kirtan for hours and just totally absorbed in the kirtan. И на протяжении часов он танцевал и был погружен в киртан. And one time my godbrother Bibi Govinda Maharaj, he went to visit him on Ekadasi. So Babaji invited Maharaj to stay up all night with him and chant japa. И однажды Говинда Махарадж посетил его, и Бабаджи Махарадж пригласил его, чтобы тот остался вместе с ним на всю ночь и вместе с ним повторял джапу. So it was a bit of a challenge, to stay up all night, but he just said Babaji was totally focused, relishing the holy names. И это было немного сложно для того, чтобы остаться и всю ночь повторять, но для Бабаджи это было нормально, естественно, всю ночь повторять святые имена. And some of my godbrothers actually made recordings of Krishnadas Babaji. If you go online, you type in Krishnadas Babaji bhajans, kirtans, you can listen to his kirtans. They used to be really popular. I still listen to them, but you might relish because the chanting of the holy names is particularly beneficial if we hear it from the lips of a pure devotee. И некоторые мои духовные братья, они записали, как он повторяет святые имена, и вы можете их найти в интернете. И это очень важно, когда мы слушаем святые имена, которые исходят из уст чистых преданных. And his samadhi is out at Pavana Sarovar. We talked about Pavana Sarovar the other day, the lake of originally of Nanda Baba, but it became called Pavana Sarovar later. It's at the base of Nandagram. His samadhi mandir is there. И его самадхи находится в Павана-Сароваре, и мы говорили недавно об этом особенном месте, Павана-Сароваре, и там можно посетить его. So from saints like that, we know how to properly observe a day like Ekadasi. И поэтому мы можем говорить о том, каким образом правильно проводить этот день Экадыши. And just to underline the importance, Srila Bhaktivinoda Thakur, whose samadhi is not far from here at Godruma, he said in one of his poems, holy days like Ekadasi and Janmashtami, they're the mothers of devotion for devotees who properly honor them. И Бхактивинод Тхакур, самадхи, который расположен неподалеку, говорит, что фестивали, такие дни, как Экадыши и дни явления ачарьев, они очень важны, и мы всегда должны их соблюдать. So that's what we're doing. И это то, что мы делаем. You're in the right place, at the right time, doing the right thing. Вы находитесь в нужном месте, вы занимаетесь нужными вещами в нужное время. We're taking advantage of this auspicious day to build up our faith in Lord Nrsingadev, so that on the night before Nrsingadev's appearance, we can't sleep. We're so excited. Tomorrow is Lord Nrsingadev's appearance day. That's what it'll be like. И мы готовим себя к приходу Нрисимхадева, потому что когда наступит за день до явления Нрисимхадева, мы уже не сможем спать той ночью, потому что мы будем очень сильно хотеть приблизить этот момент явления Нрисимхадева. So today we're going to speak from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 15, text number 34. Так, сегодня мы будем говорить, основываясь на стихе из Шримад Бхагаватам 3.15.34. It's actually a verse spoken by the four Kumaras at the gates of Vaikuntha. Эти стихи произносят 4 кумара возле ворот Вайкунтхи, where they had been refused entrance into Vaikuntha by the gatekeepers of Vaikuntha, Jai and Vijay. и где стражи ворот на Вайкунтху, Джай и Виджай, не позволили им войти на Вайкунтху. And because they were refused entrance into Vaikuntha,
the four Kumaras were considering what would be an appropriate punishment for Jai and Vijay, who wouldn't let them in the spiritual world. И они задумались, какое наказание будет подходящим для этих стражей. In other words, we're going back to the very beginning of this pastime of the appearance of Lord Nrsingadev. We're going to the beginning here. Другими словами, мы здесь возвращаемся к самому началу этой лилы. So, the four Kumaras are speaking Итак, четверо кумаров говорят. in one voice. Four little boys saying the same thing at the same time. Четверо маленьких мальчиков говорят одно и то же. Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world, where the living entities have three kinds of enemies. Поэтому давайте подумаем, как следует наказать этих двух греховных людей. Наказание должно быть подходящим, ибо таким образом им, в конце концов, будет даровано благо. Поскольку они обнаружили двойственность в жизни, на Вайкунтхе они осквернены и должны быть изгнаны отсюда в материальный мир, где у живых существ есть три вида врагов. The four Kumaras were thinking like this. You rascals, you won't let us into the spiritual world. We're thinking of a punishment for you, Jai and Vijay. То есть это то, как они думали, четверо кумаров. Вы негодяи, вы не пускаете нас в духовный мир, на Вайкунтху, мы подумаем, как вас проучить. Who are the four Kumaras? Итак, кто эти четверо кумаров? Sanaka, Sanatan, Sananda, and Sanat Kumar. Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар. Actually, these four sages are very, very elevated. Actually, they're pure devotees of the Lord. На самом деле эти четверо кумаров, они очень возвышены. На самом деле они чистые и преданные Господа. They have their own sampradaya. У них есть свое собственное Like we сампрадая. have Brahma, he's the head of our sampradaya. Как у нас есть Брахма, который является главой нашей сампрадая. Nimbarka sampradaya, the four Kumaras, these little boys, they're the head of that sampradaya. И Нимбарка сампрадая, они возглавляют эту сампрадаю. And, naturally, you can imagine, naturally, one day these four Kumaras, they wanted to visit their Ishtadev. Who's their Ishtadev? Vishnu, Krishna. Естественным образом они захотели посетить главу своей сампрадаи. Кто это является? Вишну, их Иштадев. Just like every morning you have the desire to visit the temple and see your Ishtadev, see your deities, or to wake up and in the morning and wake up your deities. This is the immediate thought of a devotee when he wakes up, not how I'm going to have a cup of coffee and drive in the car and go to work. We're immediately thinking, Krishna, 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 Krishna. Hey! То же самое, когда вы просыпаетесь, у вас есть желание посетить вашего Иштадева, вы отправляетесь в храм, чтобы получить даршан. Вы не идете заварить чашечку кофе, отправиться на работу. Нет, вы отправляетесь в храм, чтобы получить даршан вашего Иштадева. So these four little 5-year-old boys, they're preaching in the material world, but from time to time they want to go to Mayapur and get refreshed. They want to go to Vaikuntha and get refreshed. Эти четверо кумаров, мальчиков, они путешествуют по материальному миру, и в какой-то момент у них появляется желание отправиться в духовный мир. So once upon a time, they approached the gates of Vaikuntha, because it's just not, you just can't walk in there. There's a gate. You have to pass the gate. You have to pass inspection. You have to be pure. И вот однажды они подошли к воротам Вайкунтхи, и необходимо пройти через эти ворота, и это не просто. Для того, чтобы пройти через них, нужно быть чистым. Like no materialist, you have a sign, no materialist, no Mayavadis. Like when I was a boy, I had some friends, we were like 8 or 9. We built a tree house, put a big sign up there, no girls allowed. Как надпись на воротах: никакой человек с материальным желанием не может войти, никакой материалистичный человек. То же самое, как в детстве мы построили дом на дереве, и там надпись поставили, что женщинам, девушкам вход запрещен. So Jai and Vijay, when the four Kumaras came, they were the guards. They were guarding the spiritual world.
И когда они подошли, то вот Джай и Виджай, они были стражниками, и они охраняли ворота в And духовный they're мир. looking into the hearts of those who approach to see if they have the qualification, which is prema. Pure love for Krishna is the visa to enter into the spiritual world, nothing less than that. И они смотрели в сердце того, кто должен был войти в это ворота, и квалификация для того, чтобы попасть в духовный мир, это наличие премы, ничего меньше. It's described that they would look into the eyes of everyone who came to approach the gate, because, as Chanakya Pandit says, the eyes are the light of the soul. И они смотрели прямо в глаза той личности, которая заходила, потому что, как говорит Чанакья Пандит, глаза являются зеркалом души. Isn't that beautiful? The eyes are the light of the soul. Представляете, как красиво. Глаза – зеркало души. How do you see the life of the person? You know, you look into the eyes, you can see the light of the soul. Like Prabhupada, I can tell you his eyes were always brimming with tears, just about to flood over tears because of his prema for Radha and Krishna. Как по глазам можно увидеть сияние, блеск души, как Шрила Прабхупада, как если на него смотреть, то всегда у него глаза были мокрые, слезы как бы наворачивались, потому что его сердце было полно премы. In the spiritual world, there's selfless love. It's all directed to Krishna, not I, me, and mine. It's all Krishna. В духовном мире сердце переполнено любви, и когда человек не думает «я» и «моё», он все думает Krishna, I am yours. «Кришна, And you are mine. Кришна, я твой, а ты мой». The material world is set aside for those who have selfish desires, you know, material desires. Материальный мир создан для тех людей, у которых сердце полно материальных желаний. It's kind of like set aside, you know, like we have general society, but then we have for the criminal people we have a jail. Как, It's a small place compared to the big place. So the material world is compared to 1/4 of God's creation, and 3/4 of God's creation is the spiritual world. то же самое, как есть место, пространство для большинства людей, и есть небольшое место, куда попадают люди, которые нарушают закон, тюрьма. И то же самое, материальный мир составляет 1/4 от всего творения, и сюда попадают люди с материалистичным сознанием. That the spiritual world is full of unlimited devotees. Even the biggest computer, even AI, artificial intelligence, will never be able to calculate how many souls there are serving Krishna in various capacities in the spiritual world. И в духовном мире безграничное количество душ служат Верховной Личности Бога, и даже искусственный интеллект не в состоянии сосчитать, какое количество душ служит с любовью и преданностью. Eensy, teensy, weensy, beensy. Eensy, weensy, teensy, beensy. Number of conditioned souls who fall from the spiritual world. And unfortunately, that's you and me. Whoo! И очень маленькая, незначительная... Teensy, weensy, teensy, weensy. Кто-нибудь может помочь, как перевести это подходящее? I'm asking, maybe someone can help. Чуть-чуть. You can't translate that in Russian? Непереводимая игра слов. Очень маленькое количество людей, душ, они отворачиваются от Бога и попадают сюда, в этот материальный мир, и это все мы здесь с вами присутствующие. So the spiritual world is off limits to conditioned souls. Up until that point, they become purified, and their bhav, their love for Radha and Krishna is fully awoken. Then, come on in. They'll send a flower airplane for you. You don't even have to go yourself. They'll send a flower airplane, VIP. You're a VIP, very important person. Come home. И когда наше сердце полностью очищается от всей скверны благодаря практике преданного служения, то вы попадаете в духовный мир, вам даже не нужно самому туда добираться, за вами присылают особый корабль, и вы становитесь категорией VIP, очень важной персоной. Like if you're having a program, there's some special guest. You don't expect the guest to arrive on his own. You send a car to pick up the guest and bring the guest to the program. That's etiquette.
И этикет таков, если у вас какая-то программа проходит и какая-то очень важная личность должна прибыть, то вы не ожидайте, что она сама приедет. Вы за ней посылаете машину, и она приезжает на этой машине, и таков этикет. Just like Vaishnava etiquette, if a sadhu comes to your home, you greet him at the entrance to your property, you bring him in, and when it's time to leave, you follow him to the entrance of your property and you see him off. It's so nice, our Vedic culture. It's a culture based on love. И ведическая культура очень замечательная. Она основана на любви. Когда, к примеру, приходит гость к вам, то вы его приветствуете. И когда вы провожаете гостя, то вы провожаете гостя до горизонта. So we often hear that when someone's ready to go back to Godhead, like Krishna sends, or Vishnu sends a flower airplane with Vishnu Dutas. They're very beautiful. They look like Krishna. The only difference is they don't have that curl of hair here on the chest that Krishna has. They look just like Krishna. And they get off the flower airplane and they bring you and they put you in. Because you have the qualification, Prem Bhakti. И когда у вас есть квалификация према бхакти, то тогда Господь посылает своих представителей вишнудуты, которые ничем не отличаются по форме от Господа. Единственное отличие, у них на груди нету завитков волос особых, которые отличают их от Господа, и они отвозят вас в духовный мир. Nevertheless, unqualified persons try to crash the party. И иногда неквалифицированная личность может попытаться разрушить вечеринку. Like sometimes you hear there's a party and then some dacoits or some bad guys, they crash the party and beat everybody up and take their money and go away. You can't crash the party in the spiritual sky. There's no way. В духовном мире невозможно разрушить веселье, разрушить вечеринку, как иногда происходят какие-то встречи, вечеринки, и какой-то злой человек приходит и нарушает покой, разбойничает, ограбляет. В духовном мире такое невозможно. Ravana tried to build a wooden staircase to get to the spiritual world. Равана пытался построить деревянную лестницу в духовный мир. You had to feel, okay, 1, 2, 3, higher, 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 higher. He tried to build a wooden staircase to get to Vaikuntha. He didn't get anywhere near it. Он пытался одну за одной ступеньки приколачивать, и лестница становилась выше, 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 но он так и не достиг Вайкунтхи. And many others have tried as well. И многие другие также After all, if you read about Vaikuntha in the Vedic literature, it's very attractive. It's more attractive than the highest planet in the material world, Brahmaloka. Если вы почитаете описание высших планет, они очень привлекательны, они даже лучше, чем Брахмалока. In the spiritual world, every step is a dance, every word is a song. There's a festival every day. Who wouldn't want to go there? В духовном мире каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня, постоянно фестиваль. Кто не захочет туда отправиться? Just like one time I asked my grandfather, he was 90-something, he was sitting at his desk, he was quite wealthy. He was drinking some liquor. Однажды я спросил у своего дедушки, он сидел за столом, он был достаточно успешный, богатый, и он пил какой-то спиртное. Мне было около 9 лет. Grandpa, does God exist? Дедушка, а Бог существует ли? Oh yes, my boy, God does exist. He lives in heaven. Да, малыш мой, Бог существует, Он живет на небесах. Grandpa, what's heaven like? Дедушка, а что такое небеса? Beautiful girls, my boy. Красивые девушки. 9 years old, it didn't connect. В 9 лет. Like mommy? No, not like mommy. You'll understand one day. В 9 лет я не мог это понять. Я спросил, как мама? Нет, не как мама. Как ты подрастешь, поймешь. He said, in the spiritual world, there's unlimited liquor, boy. Он говорит, this is whiskey. This is 20-year-old whiskey. There, it's 100 million years old, and you can drink it as long as you want. Он говорит, Tell me more about heaven, Grandpa. Там особые виски, здесь 20-летние выдержки, а там сотни лет выдержки, особые виски, они льются рекой. Я спрашиваю, дедушка, расскажи мне еще о духовном мире. He had this box with cigars. У него была His whole life he smoked cigars. Всю свою He lived to жизнь. be almost 100 years old. I don't know how,
picked up this big cigar. You don't have to pay for them in the spiritual world, boy. У него была коробочка с сигарами, и он так многозначительно брал эту сигару, сдувал ее и затягивался, говорит, там ни за что не нужно платить. Grandpa, that's not what it is, or was, or is, or wherever it would be. It's the opposite of that. Дедушка, на самом деле все не так, все совсем наоборот в духовном мире. But people hear about it in different ways, so they want to go. Ravana wanted to go. И люди слышат о духовном мире, высших планетах, и они хотят попасть туда. Sometimes Mayavadis, out of curiosity, they also try to enter into the spiritual realm. Иногда майявади из любопытства и интереса пытаются попасть, достигнуть духовного мира. But watch out. Но внимательно. It's said that Lord Shiva is protecting the spiritual world, especially from Mayavadis. When these Mayavadis, these impersonalists, try to approach the spiritual world, you know he has that trident? He throws the trident at the Mayavadis. And when it hits them, they turn into dazzling gems. And they fall back down to the earth where they glow with a wonderful effulgence and think, I am Brahman, I am Brahman, I am Brahman, I am wonderful. Mayavadi, Shiva's trident. Шива, он охраняет духовный мир, и когда майявади пытается попасть туда, то он в них запускает свой трезубец, и этот, когда трезубец касается майявади, то они превращаются в ослепительные драгоценные камни, и они падают обратно на землю, и там продолжают свое существование, поэтому будьте внимательны. But of course, again, the four Kumaras were perfectly qualified to enter Vaikuntha. Но опять же, четверо Кумара, они были полностью достойны для того, чтобы попасть на Вайкунтху. But Jai and Vijay stopped them. Но Джай и Виджай остановили их. How can you stop the four Kumaras? It's like, a pure devotee. He has the visa to go anywhere in creation, anywhere in the spiritual world he wants to go. He doesn't need visas. Они могут отправиться в любую часть Вселенной, в любую часть творения, и никто их не может остановить, потому что они обладают чистотой. Саду являются другом всех живых существ, и поэтому никто не может их останавливать. И что бьется у них в сердце? В сердце их сердцебиение наполнено миссией. Prabhupada said, my spiritual master came to this world, he preached, and when he left this world, he went somewhere else to do the same thing. Как когда Банканан Махарадж последнее издыхание, он сказал миссии, как мой духовный учитель, он был занят миссией, когда оставил этот мир, он пошел в другое место, чтобы также быть занятым в миссии. So in analyzing this pastime, like how is it that Jai and Vijay, who themselves are Nityasiddhas, eternal liberated souls, how did they make the mistake of stopping the head of the Nimbarka Sampradaya, the four Kumara? Like what? И анализируя это, никак в голову не лезет, каким образом они, Джай и Виджай, могли остановить этих личностей, которые возглавляют Сампрадаю. And in analyzing the pastime, they say that primarily because of the boys' appearance, и объяснение таково, что они судили по тому, как они выглядели. After all, they didn't look like wise old sages. Потому что они не выглядели как разумные мудрецы, Purified perhaps by thousands of years of penance and austerity, которые были очищены study. сотнелетними аскезами, No, изучением. they appeared like little boys, Нет, они появились как маленькие five-year-old мальчики, boys. пятилетние мальчики. You know, a child can go anywhere that practically they want. Nobody stops them. Oh, it's just a kid. Leave him alone. Kids can go anywhere. Parents may get stopped, but the kids, it's just a kid. Как вы знаете, дети, они могут ходить куда угодно, их никто не остановит. Родители могут остановить, а детишек никто So никуда these не innocent остановит. boys, 5 or 4 of them, they approached and they stopped them. They didn't look like sages. They were just kids.
И эти невинные мальчики, они подошли, и те остановили их. Они не выглядели как мудрецы, и таким образом Джай Виджай их остановили. Look, why would a wise sage, a pure person, want to be like a kid? Почему такие мудрецы хотели сохранить эту форму малышей? Well, Prabhupada explains in the purport to this particular pastime that by their mystic powers, they changed themselves from wise old sages into young 5-year-old boys, because young 5-year-old boys don't have sex desire, which is one of the main obstacles on the path of any transcendentalist. So they didn't want to deal with that. Of course, they didn't have to, but they're setting an example here. They made themselves into 5-year-old boys. Нет проблем. Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии, говоря, что в этом возрасте не существует, еще не возникает, не зарождается сексуальное материальное желание, которое является причиной всех проблем. И поэтому они решили сохранить эти формы пятилетних мальчиков. Bhagavad-gita, chapter 3, verse 37. Бхагавад-гита 3:37. Shri Bhagavan vacha kama esha kraya esha rajaguna samudbhava mahasana mahapapyam vidyanam iha varyanam. The blessed Lord said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." So they didn't want to deal with it. So the little boys, "Hi, mommy. Hi, everybody." They have no attraction like this. They could just fix their mind. Krishna, 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 Krishna. Hey! Krishna, you are mine, and I am yours. Они не хотели вырастать, они хотели оставаться в этом маленьком возрасте, чтобы эти желания не коснулись их сердец, и они хотели в экстазе пребывать и говорить только такие слова: «Кришна, я твой, а ты мой». И в подтверждение этому стих из Бхагавад-гиты: «Благословленный Господь сказал, это всего лишь вожделение Арджуна, которое рождается от соприкосновения с материальными гунами страсти и позже превращается в гнев, и которое является всепожирающим греховным врагом этого мира». So at the gates of Vaikuntha, some discussion went on, like, like, "Hey boys, like, what are you doing here?" И They spoke very eloquently, the four Kumaras, because they're head of a sampradaya, and the head of the sampradaya, like our Brahma, has to have complete grasp of the absolute truth, including the temporary nature of this world and the eternal nature of the spiritual world. But they were very realized. They spoke so nicely. И у них произошел диалог, и они очень замечательно стали общаться с ними, кто их остановил, потому что они обладают всем знанием о временном творении этого материального мира и о вечной реальности духовного мира, и поэтому они очень красиво начали говорить с ними. Nevertheless, they just considered them kids. Но тем не менее, они все равно оставались Jai детьми. Vijay considered the four Kumaras kids. So they said, "Okay, enough talk. You're not qualified to enter. Go home to mommy." Джай Виджай сказали: все, What have you вы... said to a sadhu? Go home to your mommy. Whoa. Become a tree for 10,000 years. And when you go in Mayapur, one big storm will come. Bang! And the tree will fall over. I saw it. Oh, the poor tree. No, that's good. The tree's liberated now. Oh, Представляете, the poor tree fell over. It's liberated. если этим садху сказать: вы маленькие мальчики, возвращайтесь домой к маме, и они просто бы прокляли бы их, и они получили рождение как дерево, и потом бы в это дерево попала бы молния, и оно было бы разрушено, и получило освобождение, как я недавно видел, как это произошло. Jai Vijay said, "Go home to mommy. Jai Go Vijay home to your сказали. mommy." So then Jai and Vijay, rather the four Kumaras, they turned around and said, "Okay, you Jai and Vijay, you go to the material world. For this offense, you go to the material world." И когда Джай Виджай сказали четверым кумарам, чтобы они возвращались домой к маме из-за этого оскорбления, а четверо кумаров сказали: вы отправляетесь в материальный мир и будете там находиться. The sadhus are like fire. They can purify, they can destroy you. Садху подобны огню, они могут сжечь. I'm либо always может- very
благословит. respectful any sadhu I meet. It doesn't matter what particular path he's following. He's a transcendentalist of sorts, but at least he's turned his back on material existence, unlike 7 billion people on this planet. He may be a Raja Yoga, a Jnana Yoga, or even an impersonalist in one sense. They've turned their back. They've realized the illusion of material life. They're trying for transcendence. They deserve my respect. At least, like the kids here, they come, they go to me. They don't have time to bow down, they're playing. Okay, thank you. И лично я выражаю почтение и уважение всем трансценденталистам, всем садху, неважно в какой они сампрадай или каким путем они идут. Почему? Потому что они отвернулись от этого материального мира, и таким образом они достойны уже моего уважения и почтения. Поэтому я выражаю почтение, то же самое, как дети, они заняты игрой, и когда я прохожу, они вот так вот ручки скрещивают, складывают и выражают почтение мне. But wait a minute. They have a very important service. They're the guardians of the spiritual world, and actually their Nitya-Siddha is eternally liberated. How can such a person be cursed to go to the material world? Но подождите минутку, у них же есть служение, они охраняют духовный мир, и они являются полностью освобожденными душами. Как они могут заслуживать проклятий и попасть в материальный мир? Well, just like yesterday we discussed, remember, Arjuna and Prahlad Maharaj. Помните, как вчера мы обсуждали пример Арджуны и Прохлада They're Махараджа? eternally liberated souls, but they're placed in an awkward situation, Arjuna was placed in illusion, and Prahlad was placed in a dangerous situation to teach us a lesson. Прохлад находился в сложной ситуации, и Арджуна также был в сложном положении, и это было все создано для того, чтобы преподать нам урок. Like Prabhupada says, sometimes the mother teaches the daughter a lesson through the daughter-in-law. It's too hard to chastise her daughter, so she chastises her daughter-in-law. And the daughter's listening. Okay, I understand now. Not really the fault of the daughter-in-law, but she's being used as an example. So Arjun, Prahlad, Jai and Vijay, don't think of them in a fallen way. They're very kindly accepting the inconvenience for us. Just like Prabhupada accepted to come to this world of birth and death and go through so many hardships in his life for us. И иногда невестку специально ругают, чтобы проучить других, показать пример. И то же самое, Джая и Виджая, они понесли на себе это проклятие для того, чтобы показать нам урок и помочь нам вынести некоторые уроки из этого. So there's many lessons in this particular pastime of Nrsimhadev. We're going right back to the beginning, the very beginning. And we're learning some lessons in the very beginning that don't offend devotees. И мы много уроков из этой лилы можем вынести, и мы сейчас с вами вернулись в самое начало. И урок, который мы должны вынести, что мы никогда не должны оскорблять преданных. You could say that, Jai and Vijay made this offense. Of course, again, it's a pastime, but it shows it happened. Don't offend not only pure devotees, but don't offend any devotee of the Lord, because that's hatimata. It's a mad elephant offense. И здесь Джая Виджая, они совершили вот это оскорбление, и говорится, что нельзя совершать оскорбление никаким преданным, даже начинающим, потому что это является хатимата, или бешеным слоном. It can create havoc in your spiritual life. Это может повредить вашей духовной жизни. So what does it mean? Why is it compared to a mad elephant offense? Почему это оскорбление сравнивается с бешеным слоном? I'll tell you why. Я расскажу вам, почему. We were doing Harinam in 1974 in Hyderabad. We went with Prabhupada to Hyderabad to install the Radha Krishna deities, very big deities. Prabhupada installed them personally. Шрила Прабхупада был вместе с нами в Хайдарабаде в 1974 году для того, чтобы установить большие божества Рада и Кришны. And Vishnujan Maharaj took us on Harinam. И Вишнуджан Махарадж взял нас всех на Харинаму. And while we were on Harinam, two bulls, it's not the perfect example because elephants also do this, but two bulls started to fight in the marketplace. И For a female bull. два быка. Not a female bull. What's that, a female bull? Две бычихи. A female cow.
Две коровы, они стали That's the LBG, whatever that's. биться, сражаться. Не очень хороший пример, но это похоже на то, как слоны дерутся. Female bull. It's your fault. It's too hot. It's too hot here. And these two bulls started to fight for a cow, and it was terrifying. They were fighting, and all the shopkeepers left, and we ran away. They destroyed the whole market. They were hitting horns and tumbling, and they destroyed the whole market. So sometimes elephants also come to marketplaces, and they may be in rut or something, the male elephants, and they just destroy everything. So like that, if we make offenses to devotees, we can destroy our spiritual lives. We have to be so careful. Мы должны быть очень осторожны, и мы не должны совершать оскорбления для любого уровня преданных, потому что это может полностью разрушить нашу духовную жизнь, то же самое, как вот эти коровы, они сражались, и весь рынок был разрушен из-за того, что они сражались друг с другом. So of course they look like little boys, the four Kumaras, but that Jai and Vijay should have been able to see who they were, because only a sadhu can see a sadhu, can appreciate a sadhu. To really appreciate a sadhu, you have to be a sadhu. I love that. To appreciate a sadhu, only a sadhu can see a sadhu, because sometimes sadhus, you wouldn't know, they're so humble. They're not advertising themselves, they're sitting in the back, and they're, and they're just doing some menial service, but you don't know their hearts. You have to have a sadhu, only a sadhu can see a sadhu. So unfortunately, they didn't see the sadhu-like nature of the four Kumaras. И мне очень нравится, как говорится, что только садху может увидеть другого садху. Это удивительно, что другие не всегда могут разглядеть в какой-то личности садху. И таким же образом Джай и Виджай не могли увидеть сердце, природу этих садху. But the acharyas, they say they should have seen the quality of the four Kumaras, because they spoke so nicely. Но ачарьи говорят, что они должны были увидеть природу садху, потому что они правильно и говорили как садху. One time in Geneva, I heard Prabhupada say that one can understand the character or the level of advancement of a Vaishnava when they speak. Как я помню, Шрила Прабхупада в Женеве говорил, что об уровне вайшнава можно судить, когда он начинает говорить. Not simply by the way they appear, or they dress, or they look, but how they speak. Не то, как человек одет, как он выглядит, а то, как он говорит, по его речи. Somehow the other day I was searching for something, and a video clip came on of Sai Baba. You remember Sai Baba? Sly Baba. Как недавно я искал какой-то видеоролик, и случайно мне попался видеоролик с Сай Бабой. And he had saffron on, and big hair, and sitting on an asana. But he started to speak. It was all nonsense. He said, "There's no God. Krishna and Ram are an illusion. You are God. Altogether we are God." I said, "What?" He revealed himself by the way he was talking. И он был одет в шафрановое I don't like to criticize anyone, but sometimes we have to make these points so we protect ourselves. Он был одет в шафрановой одежде, он сидел на вьясасане, и когда он начал говорить, он полную чепуху начал нести. Он стал говорить, что не существует Кришна, не существует Рама, вы являетесь этим Богом. И это была полная чепуха, и можно было понять об уровне его сознания. И я не хочу его критиковать, но просто вот эти важные моменты, которые мы можем подчеркнуть. Like when I was young and I was searching for a guru, I was like 18 or 19, I went so many programs. And then eventually when I heard Srila Prabhupada speak, it was a no-brainer. He's my guru. И когда Prabhupada is so authoritative, he backed everything up with Shastra, and just his persona, his way, he backed up his statements by his life's example. I finally found my spiritual master.
И когда мне было 18-19 лет, я очень сильно искал гуру, духовного учителя, я посещал разные программы, и никто не откликался в мое сердце, но когда я пришел на программу Шилы Прабхупады, я понял, это мой духовный учитель, я был восхищен его личностью и то, как он говорил, и как он себя вел. So they should have known just by the eloquent words that, and the authoritative words that the four Kumaras have spoken. И они должны были распознать садху по тем словам, которые четверо кумары начали But again, it произносить. may not be easy, to find the genuine sadhu, because his crest or his topmost quality is his humility. Trinadapi sanichana todapi shahishna manina kirtani ansare. That's his humility. Of all the qualities of a devotee, it's their humility. And why? That's a sign they're realized. Because just like when you're walking towards a mountain, it looks very small. But when you get close to the mountain, you feel very humbled. You feel very small because the mountain is so great, you become humble. So one sign of an advanced transcendentalist, he's so far on the path, he's so close to God, he realizes how great God is and how small he is, so he's naturally humble. И одно из качеств садху – это его смирение, потому что пример приводится, когда мы подходим близко к горе, то мы видим какое величие горы. Когда мы находимся на расстоянии от горы, она кажется маленькой. И то же самое садху, он видит и понимает могущество и размер Господа, и поэтому он чувствует себя очень маленьким, незначительным в присутствии Господа. The epitome of the false ego is to think I'm God. И самая ужасная ошибка, из чего состоит ложное эго, это думать, что я являюсь Богом. If you're in front of God, you realize how small you are and how great God is. So you're humble. It's not fake. You're not faking it. It's like, I'm so fallen. Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, he says he's lower than the worms and stool. He's not just saying that. He's actually thinking that because he's a self-realized soul. He realized who he is, who is God, and his position as servant of God, humility. Например, Кришнадас Кавирадж Госвами, который написал Чайтанья Чаритамриту, он пишет, что он ниже червя. Почему? Потому что он осознал величие Господа, и он обладает настоящим истинным смирением. Это не что-то показное или не истинное. Нет, он понимает, насколько велик Бог, и поэтому он очень смиренен. In this regard, we can think about Jad Bharat. В этой связи мы можем вспомнить про Джада Бхарату. Most of you probably know the pastime in the Bhagavatam, Jad Bharat. Скорее всего, многие из вас помнят эту лилу, связанную с Джада He was Бхаратой. a self-realized, great, saintly person, but so as not to become entangled in material life, he wandered around like a mendicant. He did torn clothing, no paraphernalia, just walking bare feet everywhere. In his heart, always thinking of Krishna. But externally, he looked like a beggar. He didn't want people to disturb him in his meditation on God. И он ходил подобно сумасшедшему. Внутри он помнил о Боге и служил Богу, но он не хотел, чтобы люди отвлекали его, и поэтому он выглядел просто как безумец. He appeared as a fool, so no one could disturb him. He could just do his bhajan. Он выглядел дурачком, как бы глупцом, для того, чтобы люди не отвлекали его от его баджана. But one time he was caught by the king of that area, the king's servants. They were looking for someone to carry the palanquin of the king, because the king goes around in a big palanquin. So they're just looking for some, foolish big guy or something can carry the palanquin. And they came across Jad Bharat, and they said, "You come with us. You're going to carry the king's palanquin." И однажды слуги царя, они искали кого-то, кто мог бы помочь нести паланкин царя, и они увидели какого-то сумасшедшего с большим телом, и они позвали его и попросили, чтобы он помог нести паланкин царя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. In his mind, he's thinking of Krishna, but nobody can tell. He looks like a fool. And then they came across an area where there were many ants crossing the road. И он нес этот паланкин, нес царя,
и внутри он повторял имена Кришны и думал о Кришне, и они приближались к тому месту, где было много муравьев. Vidya vinaya sampane brahmani gavihastini sunicha vestapakisha panditasan darshanaha. A pandit, he sees all living entities equal. He doesn't judge by the body, he sees the soul. So he saw these little souls. That's how we saw it. Whoa, whoa, whoa. He's trying to, go but not step on any ants. So the king's like, banging his head, and it almost tips over. Because Jai Bharat is trying to avoid the ants. And the king's thinking he's just a dumb imbecile who doesn't, know how to walk properly. И когда Джадабарата унес, он увидел, потому что он был пандитом, он увидел душ, находящихся в телах муравьев, и он начал пытаться обойти их, чтобы не наступить их. И этот царь подумал, что за такой имбецил, который даже не может спокойно правильно пройти. So the king said, "Stop the palanquin!" И царь тогда отдал распоряжение: ну-ка остановите паланкин. You fat fool, look at me. Ты толстый глупец, сказал он Джадабарате. You rascal, what are you doing? Ты негодник, что ты делаешь? Are you dead despite the life within your body? Ты осмелился, ты хочешь потерять жизнь в своем теле? Don't you know that I'm your master? Разве ты не знаешь, что я твой господин? You are disregarding me and are not carrying out my order properly. Ты не выполняешь мои указания должным образом. For this disobedience I shall now punish you, just as Yamaraj, the superintendent of death, punishes sinful people. Я накажу тебя то же самое, как Ямарадж наказывает грешников. He took a stick. He said, I shall give you proper treatment so that you will come to your senses and do the correct thing. И у меня есть палка, которую я тебе накажу, и ты будешь должным образом вести себя после этого. So that's one of my favorite parts of the Bhagavatam. I just love it. И здесь моя любимая часть Бхагавата, мне очень нравится. This, the self-realized pure devotee, just in rags and looking like just some kind of mendicant. Jabrat turned around and with a look of compassion, he said to the king. И это замечательная часть, когда его глаза были наполнены состраданием, и он смотрел на царя и сказал ему. And it's described his well-chosen words, nicely articulated and pregnant with wisdom, revealed the great devotee that he was. И говорится, что его слова были наполнены мудростью, и по этим словам можно было распознать, какой великий он преданный. He said to the king, Он сказал царю: My dear king, you have unnecessarily accused me of being dead, although alive. Он сказал: мой дорогой царь, ты напрасно обвинил меня в том, что я мертв, хотя я жив. In this regard, I can only say that this is the case everywhere, because everything material has its beginning and its end. The king's like, whoa, who's this talking? В этой связи я могу только сказать, что так обстоит дело везде, потому что все материальное имеет свое начало и конец. Царь удивился: ого, кто это так говорит? As far as you're thinking that you are the king and master and are trying to order me, this is also incorrect, because these positions are temporary. Что касается того, что ты думаешь, что ты являешься царем и господином, и таким образом пытаешься приказывать мне, то это тоже неверно. Today you are the king and I am your servant. Потому что эти положения временные. Сегодня ты царь, а я твой слуга. But tomorrow the position may be changed, and you may be my servant, and I your master. Но завтра положение может измениться, и ты можешь стать моим слугой, а я твоим господином. These are temporary circumstances created by providence. Это временные обстоятельства, созданные провидением. So the king's like, whoa, who is this person? And he jumped off the palanquin and bowed down to Jadbharat, begging for his shelter. Услышав эти слова, царь спрыгнул с паланкина и склонился перед Джадабарата, умоляя его о прибежище. He was saved. Он был спасен. Something Jai and Vijay didn't do when they heard the eloquent words of the four Kumaras. Это то, что не сделали Джай и Виджай, когда они услышали слова четверых кумаров. They couldn't recognize them because of their authoritative and sweet and convincing talking.
они не смогли распознать тех авторитетных и убедительных слов, которые они произносили. So the four Kumaras cursed them for this transgression. И 4 кумаров прокляли их из-за такого Again, недопонимания. this is what sadhus do. They bless and they curse. Uwaga, we say in Polish, be careful. И это то, что святые делают. Они могут благословить, либо наслать проклятие. И, как говорят на польском языке, увага или осторожно. They curse those who offend Hari Guru and Vaishnava, and they bless the humble and the meek who are desiring spiritual advancement. Они прославляют тех, кто не уважает Хари Гуру и Вайшнавов, и они благословляют тех, кто занимает скромное положение. Better remain very humble and meek and respect all living entities rather than, offending anyone. И лучше занимать скромное, низкое положение ко всем и никого не оскорблять. In the Bible, it's in Matthew 5:5. Jesus says, В Библии от Маифея 5.5 Господь Иисус Христос говорит: "Blessed are the meek and humble, for they shall inherit the earth." Благословение тех, кто обладает блаженные, кроткие и смиренные, ибо они наследуют землю. Blessed are the meek and humble, for they shall inherit the earth. Блаженны, кроткие и смиренные, ибо они наследуют Царство At the Божие. same time, we have to show our strength sometimes. И в то же время нам иногда необходимо показать свою силу. Like at one point, someone was criticizing the girls in the temple for whatever reason, and Prabhupada said, no, they are also our valiant Sankirtan soldiers. They're like, how did he put it? They're like lambs at home, but lions on the chase. A lion goes after the kill. So the girls are very humble and sweet. But when Sankirtan, they're very forceful. Take this book. You're a nonsense. You don't take this book? Come on, give a donation. It's for some good cause. Put the book in his stomach. Okay. For the higher purpose. A lamb at home and a lion on the chase. И иногда кто-то критиковал матедж, которые приходили в сознание Кришны, но на самом деле Прабхупада говорил: нет, они как овечки, когда находятся в храме, и они как львы, когда они выходят из храма, когда они выходят на Санкиртану, они останавливают людей и говорят: вы занимаетесь глупостями, ну-ка возьмите книгу, ну-ка дайте пожертвование. Prabhupada made it very clear. He said the girls are doing as much as the boys. Шрила Прабхупада очень ясно сказал, что матаджи, они делают столько же много, как и мужчины. So true. И это так. So Jai and Vijay received a heavy curse, a most heavy curse. Go to the material world. Like, whoa. Итак, Джая и Виджая, они получили суровое проклятие, самое суровое проклятие отправиться вниз в материальный Why is мир. it the most heavy curse? Почему это самое суровое проклятие? Because to go from a world that is eternal, full of knowledge and bliss, to a world that is temporary, full of ignorance and suffering, like what? You got to be kidding me. Потому что отправиться с самого возвышенного места, которое наполнено знанием, вечностью и блаженством, и в материальный мир опуститься, это... It's a bad bargain. There's so much to be done, so much to relish and savor to Radha and Krishna Balaram in the spiritual world, and so much to become depressed about in this world. There's more ways we suffer than we enjoy. Look at the hand. How many ways can the hand enjoy? It takes the food and gives it to the mouth and write a letter. But how many ways can the hand suffer? You can burn it. You can pull out the fingernails like when they torture in some places. You can chop it. I won't go into acid. There's so many ways they can suffer. How many ways can enjoy? So just think about it. How many ways can you really enjoy here? How many ways do we suffer? It's a no-brainer. What are we doing here? Let's get out of here.
И это не очень выгодная сделка, когда мы меняем что-то высокое, очень ценное на что-то очень незначительное. Потому что в этом мире как мы можем наслаждаться? Этот мир не предназначен для наслаждения. Например, взять руку. Что мы можем? Руку взять, еду положить в рот или написать ей что-то. Но сколько страданий можно получить с помощью руки? How amazing is it that someone would leave there to come here for us? Not because he had to take birth. No, because he came out of compassion. Srila Prabhupada. It's just amazing. He left there to come here for us, for the whole world, for the whole Kali Yuga, really. И насколько удивительно, когда кто-то из такого возвышенного положения опускается сюда, к нам, не из-за того, что он должен, а из-за того, чтобы спасти нас из сострадания. И он пришел, чтобы спасти весь мир, всю Кали-югу. Therefore, that poem by my dear godbrother Patit Pavan. Поэтому Патита Павана, он составил поэму, прославляющую Шрилу Прабхупаду. O Paramahansa of the nectar lake, did you your own to love forsake, leaving his fresh and fragrant lotus breath, to come to this world of birth and death? And is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known, did you come to take me home? О Парамахамса из Нектарного озера, неужели ты покинул свою истинную обитель, оставив свежий и благоухающий аромат лотоса, чтобы прийти в этот мир рождения и смерти? So, of course, these are things to contemplate what we're discussing today. Конечно, это очень сложные моменты, но мы их обсуждаем. You know, anything in Krishna consciousness, because it's so amazing, it's almost mystical. It is mystical. There's many ways to understand something, just like an onion. Okay, I'm going to glorify an onion, but not that we eat them, but onion has many skins, right? You may remember, you peel many skins and you get to the bone. So there's many meanings to be understood in Krishna consciousness, and this is what we do with our brain. The brain's meant to think like this, not TV and internet and frivolous talk. A Brahman's brain, this is how it's always thinking, analyzing. Because by analyzing these truths, we see they're real, and our faith increases. Our faith increases by hearing philosophy. And our love increases by hearing Leela. И ум дан для того, чтобы его использовать и погрузить в размышления о Господе, и наша вера увеличивается. И лила дана для того, чтобы нашу любовь увеличить. И под разными углами можно смотреть на одну и ту же лилу. И это подобно, когда мы счищаем лук, и у него есть несколько слоев. И таким же образом мы смотрим на одну и ту же тему под разными углами, и таким образом мы увеличиваем нашу веру. By Krishna conscious philosophy, the Bhagavad Gita, the Bhagavatam, the Chaitanya Charitamrita, we fall out of love with the material world and into love with the spiritual world. И в материальном мире мы меняем любовь от этого материального мира, мы меняем эту любовь на любовь к духовному миру. So it's getting a little late, but let's discuss one more thing in the onion, that there's actually a deeper meaning that we haven't discussed yet about this pastime of Jaya and Vijay being cursed by the four Kumaras. И времени остается все меньше и меньше, но хотелось бы еще одну шкурку, кожуру, слой стисить с лука и обсудить еще одно значение этой лилы, связанной с Джаем Виджаем. It may come as a surprise. И, возможно, это удивит вас. Surprises are nice. Потому что это приятно удивляться, особенно если это в сознании Кришны. We all like surprises. Just like the other day, it was Manjula's birthday, and she thought we didn't know. И как недавно на днях было день рождения Манджулы, и она думала, что никто об этом не узнает. So the devotees, her girlfriends, they organized a surprise party. И ее подруги, они устроили такой сюрприз для нее. But she's a smart girl, so we wanted to do it in such a way she didn't figure it out. So I told Ananta to tell her that the file
from one of my classes had gone corrupt, and she had a copy, so we needed to upload it very quickly. So get over here right now. Я маленькую такую хитрость придумал. Я сказал другим помощницам, чтобы они привели ее под предлогом того, что у меня файл какой-то поломался и он утерян, и необходимо его срочно восстановить. Поэтому приведите ее срочно сюда. She's thinking, oh, this Ananta Vrindavan, he's just again doing this. They have a very interesting relationship, working on all these videos and lectures. You know, they're both perfectionists, so, but sometimes it's. She came into the apartment, you know, happy birthday to you, like all the devotees, there were balloons and big cakes, like wow. It's a nice surprise, right? We like surprises. Это был большой сюрприз для нее, потому что она вначале стала думать, эх, этот Ананта Вриндаван, господи, опять он что-то придумал, что-то опять у него пошло не по плану. Что-то у него не получилось, потому что это две личности, они перфекционалисты, и все должно быть идеально. И она так или иначе пришла, и тут вдруг сюрприз, и все начали поздравлять ее с днем рождения. И поэтому мы любим сюрпризы. И есть более глубокий смысл этой лилы. And that is that the whole pastime was orchestrated by the will of the Lord, so that he could satisfy his desire to fight. What? Вся эта лила была устроена верховным личностям Бога для того, чтобы удовлетворить его желание сражаться. Что? Сражаться? Absolute truth means everything comes from God. Абсолютная истина означает, что все исходит от Господа. So all the emotions that we have in this world, they're originally there in the spiritual world, but in a purified form. Все эмоции, которые мы можем проявлять здесь, в материальном мире, берут свое начало в духовном мире, но в своей изначальной форме. So many emotions we have, different types from A to Z. All those are in the spiritual, except envy. Все эмоции берут начало в духовном мире, за исключением одной эмоции. Это зависть. It doesn't exist there, envy. Зависть не существует. Envy is this cardinal sin that, as they say in our Christian brothers and sisters, it's the cardinal sin. It's the sin that brought us to the material world. We became envious of Krishna. You're enjoying. What about me? New York, Sydney. You take your birth. Happy birthday. What do you mean happy birthday? It's just a sign of your nonsense. I'm not speaking of you, Manjula. like all of us, right? What do we have to be proud of? Therefore, in Vedic culture, on your birthday, in Vedic culture, a boy or girl would do austerities, and they give things away, not accept things, just to keep it, correct. But I'm not saying we shouldn't have birthdays. I actually read somewhere in Bhaktivinoda Thakur's writings, he said we should honor the Vaishnavas on their birthday, not just the Guru, but all Vaishnavas. We should honor them on their birthday because they're utilizing their human form of life in the proper way. И зависть – это то качество, которое мы не можем использовать в духовном мире, потому что зависть – это то качество, из-за которого мы оказались здесь, в материальном мире. Когда душа думает, а почему ты наслаждаешься, а почему я не наслаждаюсь? И когда такой менталитет появляется, то все спускаются в разные города, такие как Нью-Йорк, Сидней, Москва или другие города могут быть. И все, мы находимся здесь, и поэтому нам необходимо изменить свое сознание, иначе чему радоваться, отпраздновать какие-то дни рождения. Я сейчас не говорю про день рождения Манджулы. В целом мы не испытываем большой радости, но с другой стороны Бхактивинод Тхакур говорит, что мы должны радоваться дню рождения, потому что преданные используют свою жизнь по назначению, следуя по пути преданного служения. Поэтому мы празднуем дни рождения преданных. Bhagavan has his phone, right? And whenever he gets a message, just this little thing he does, he clicks it so it's 2 speeds faster. So he's hearing the message. Like what are you doing? Who's talking? He said, no, but I put it on fast speed. That's how he translates. What? Если перевод кажется очень быстрым, скажите, я могу помедленнее переводить, потому что я привык все на второй скорости слушать, YouTube и все сообщения из-за недохватки времени я слушаю на второй скорости. Я иногда также говорю, и Гурудев говорит, что он также и переводит на второй скорости.
путь. So everything comes from Krishna. This fighting spirit, just like we like competition in this world, like kind of a fighting, wrestling, boxing, sports. It's there in the spiritual world, but in loving devotion. И в духовном мире также все могут сражаться или состязаться, но все происходит в атмосфере любви и преданности. Like in Goloka, Krishna, as we know, in the soft sands of Ramanreti, where we now have our Krishna Balaram Mandir, Krishna wrestles Как with мы the знаем, cowherd boys, and sometimes to please his friend, he loses. It's the intimacy of Braja Bhakti. Krishna becomes subservient to the love of his devotees. как у нас во Вриндаване есть храм Кришна Баларам Мандир, который расположен в песках Раманрети, и там Кришна сражается и борется со своими пастушками, и все это наполнено любовью, и иногда Кришна, он подчиняется любви своих преданных, и он проигрывает, чтобы доставить им радость. Okay, but in Vaikuntha, the general, Prabhupada said, the official kingdom of God, Goloka is the topmost planet, it's very special. The mood of Vaikuntha is one of master and servant. They're very happy being the servant of a glorious master. We can relate to that. I'm happy being the servant, the dog of my glorious spiritual master. I have no problem like that for that. So that mood reigns supreme in Vaikuntha. Krishna's master, they're all servants. You don't fight with your servant. Excuse me, you don't fight with your master. So it's a problem. Krishna likes to fight, but who's going to fight with him? И настроение Вайкунтхи, что все ему служат с He's благоговением. Vishnu there, see? It's Krishna and then he's Vishnu. So who's going to fight with Vishnu? Come fight me. No, master. No, wait a minute. Come fight. No. I might hurt you. На Вайкунтхе служат настроение благоговения и почтения как господин и слуга, и поэтому никто не может осмелиться думать, что можно сражаться с Господом Вишну, и поэтому Вишну приходит как Кришна, и тогда можно сражаться. Krishna's wrestling with the cowherd boys in Goloka, but as Vishnu in Vaikuntha, there's no way he can fight. So he's like, I want to fight. So he created this pastime. Krishna created this pastime, just like you say Vishnu created this pastime, just like Krishna created the scene for speaking Bhagavad Gita by temporarily overwhelming Arjuna so he could speak to him. So therefore, Vishnu made Jai and Vijay, covered them. They didn't see these great saintly persons. They wouldn't let them into the spiritual world. So of course, Kaur Kumaras, you go to the material world, Jai and Vijay. And Vishnu smiling, I'm going to come too. I'm going to come as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Woo! Jai and Vijay ki! Jai! Yeah. Все это было... Все было устроено Господом именно специально для того, чтобы он смог удовлетворить свое желание сражаться, потому что Арджуна тоже попал в иллюзии из-за желания Господа поведать Бхагавад-гиту, и поэтому Вишну хотел сражаться, и он не мог удовлетворить свое желание, а здесь Джай и Виджай совершили ошибку, их прокляли, и Господь обрадовался, говорит, ура, я пойду тоже на планету, и как Хираньякашипу буду сражаться с ним. Vishnu says to Lakshmi, bye-bye, I'm going to the material world to fight with Jai and Vijay in the form of Hiranyaksha and Hiranyakashipu. This is the deeper onion of this pastime. Это глубокое понимание или глубокий слой, который мы можем вынести, это желание Господа сражаться, когда Он сказал Лакшми, пока, я ухожу из духовного мира, и я буду в материальном мире сражаться. Actually, when the four Kumaras were cursing Jai and Vijay because of their offense, they gave him a proposition. You can go to the material world 7 times as devotees or 3 times as demons. What would you like? И когда они проклинали 4 кумаров, у них было предложение, либо вы 7 раз в одном воплощении как преданные, либо 3 раза как материалисты. We're cursing you, but for all the good work you've done. Мы проклинаем вас, но for all this eternity. Должны... You can have 7 births as devotees or 3 births as asuras.
Мы должны отдать вам должное, все заслуги, которые вы сделали. Поэтому выбирайте либо 7 жизней как преданных, либо 3 жизни как асуры. So they didn't even blink. They didn't take a moment to think. They said 3 times as demons. И они даже глазом не моргнули и сказали 3 рождения как демоны. And the first time I heard that, I was like, wow, come on, you guys. Take verse 7 verses devotees and get on with it. Why 3 verses demons? И когда я услышал, я подумал, боже мой, ребят, что с вами не так? Вы выбрали 3 раза родиться как демоном, и выбрали бы 7 раз родиться как преданный. But then I was listening to a tape of my master, my spiritual master, Sridhar Prabhupada, and he said the reason they chose to take birth 3 times as demons is so they could get back to their service at the gates of Vaikuntha so as not to put the Lord, to inconvenience the Lord in any way, because who's going to manage when they're gone? So as to not create any disturbance for their master Vishnu, we'll get back quicker so that Vishnu will be pleased. This is devotional service. You can imagine accepting the birth of a demon? Oh my God. That's how far a devotee will go to please his master. How much inconvenience did Prabhupada undergo for us again? Because of his love of the Lord, he wants us all back home. И смысл таков, что эти джай-виджай, они не хотели доставлять беспокойств Господу Вишну, и поэтому они подумали, лучше 3 раза родиться как демонами, чем 7 раз как преданные. И поэтому они выбрали это. И то же самое, как Шрила Прабхупада, он пришел за нами, чтобы спасти нас. И сколько беспокойств ему необходимо было преодолеть, чтобы прийти к нам и спасти нас. We want to get back to our service to Vishnu as quickly as possible. 3 births as demons. Мы хотим вернуться к служению Господу Вишну как можно быстрее, поэтому Plus, выбираем. we'll satisfy the Lord's itching. И также между делом мы зуд Господа All right, Krishna, here I удовлетворим. come. Wow. Woo! Oh my God. They're really surrendered. Don't think of Jaya and Vijaya and anything other than pure devotees. И мы удовлетворим Господа, и поэтому никогда не следует думать о Джае, Виджае, как о непреданных Господа. So what were the 3 births? Итак, каковы же 3 рождения? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Хираньякша и Хираньякашипу. Ravana and Kumbhakarna. Равана и Кумбакарна. Then Shishupal and Dantavarkya. Шишупал и Дантаваркья. Amazing. That we know the histories of all that. We think of them, all those rascals, those demons, but it's all Leela, it's all play, it's all Krishna's pastimes. И это все лила, это все деяния Кришны, которые очень сладки. It's hard to imagine fighting like that with Krishna, like, but it's Leela. Можете представить, как это неудобно сражаться с Кришной, но все это является частью лилы. И оно наполнено большим количеством расы, которые преданные наслаждаются с Господом. Friend of the Lord, you can become the parent of the Lord, you can become the lover of the Lord. But there's subcategories as well of rasas, relationships with Krishna. Как существуют основные расы или отношения с Кришной, можно быть другом, можно быть любимым, возлюбленным, родительские, и есть еще подкатегории рас. At some point you'll consider which rasa you want to. В какой-то It'll момент come out naturally. естественным образом вы осознаете, в какой расе вы хотите находиться с So Господом. here's the 12 rasas. И вот эти 12 рас. Rudra, anger. Abhuta, wonderful. Адбхута – изумление. Shringara, amorous love. Шрингара – супружеская любовь. Hasya, comic relationship with Krishna. Хасия – это шутливые отношения с Господом. Vira means chivalrous relationship with Krishna. Вира или рыцарские отношения с Кришной. Daya means a merciful relationship with Krishna. Дая – это сострадание или милостивые отношения. Dasya, servitorship. Дасия – это настроение слуги. Sakya, friendship. Сакья – дружеская. Bhayanka, ghastly. Баянка – ужасающая. Jai and Vijay, they had Bhayanka. We want Bhayanka. You go ahead. I love it. Okay.
Джая Виджая хотели эту расу получить, баянка, чтобы... I love it because Krishna loves it. Мне нравится, потому что Кришна это любит. Krishna, 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 hey! So, then also there's, Vaivatsa means like shocking. И следующее, виватса, это ошеломляющее. And Shanta means neutral relationship, like trees. Шанта или нейтральные отношения. And Vatsalya means parental, like that. И Ватсалия это родительская раса, таким образом 12 So there in рас. the Bhagavatam, Jaya and Vijaya are about to enter the Bhayanka, the most ghastly relationship you can imagine with the Lord, by the Lord's desire, because I want to fight. Who's going to come? Whatever you want, Krishna, I'll do. Whatever pleases you, I do. И поэтому Шримад Бхагаван описывается, как Джая Виджая, согласно воле Господа, собирается войти в Баянку, самую ужасную расу с Господом, потому что это то, что доставляет радость Господу, что бы ему ни хотелось, And я we'll готов. end the lecture on that note. Tomorrow we'll be discussing something very ghastly, mainly what happened when Lord Nrsingadev came out of the pillar. Ghastly, so get ready for ghastly. Bhayanka. I'm going to go tomorrow's this lecture. It's all about actually it's Bhayanaka. I want to go to this Bhayanaka. Really, what's it all about? Come, you'll hear, it's ghastly. Do you like scary stories or funny stories? The kids always say scary. All right, we'll see you tomorrow. И на этом моменте мы сегодня остановимся, и завтра мы продолжим и расскажем немного об этой ужасающей расе, о том, когда Господь Рисимхат вышел из колонны. И это будет очень устрашающая история, как иногда детей мы спрашиваем, какую вам историю рассказать, веселую или страшную, и почему-то дети всегда выбирают страшилки им рассказать. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai! Bhagavan Nrsingadev ki Jai! Prahlad Maharaj ki Jai! the four Kumaras ki Jai! Jai and Vijay ki Jai! Hiranyaksha and Hiranyakashipu boo. I mean, we have to say the ghastly rasa ki Jai! Mayapur Dham ki Jai! Lord Nrsingadev's appearance day in 3 days ki Jai! Jai Gaur Premanandi. And ultimately, Jai Jai Sri Radhe Shan Spasibo Bolshoi.